আজকে আমার এটা এলো। যা, এটা খুলে গেলো কি করে? লিচকু এর আগে একটা এসেছিল, ওটা পুরো ভাঙা এসেছিল, ওটা রিটার্ন করে দিয়েছিলাম, যেটা আবার দিয়ে গেছে। এটা ভালো এসেছে। এখানে জিনিসগুলো সব এখানে দিতে হবে। এই জায়গাটা পুরো ফাঁকা করে দেবো, দিয়ে যাই টেবিলটার ব্যবস্থা করতে হবে। দিয়ে এই জিনিসটাকে রাখবো হচ্ছে যে, চলো 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 চলো, এখানে থাকবে, এখানে আয় না, এখানে তার নিচে পাশে থাকবে বেড। ঠিকই আছে। হয়ে গেল। এখানে রাখলাম সে ব্যাগপত্র, তারপর খাপ, ফ্যানটা আছে, ফ্যান এখন কোনো কাজ নাই তাই ফ্যানটা এখানে রেখে দিলাম। পাওয়ার ব্যাঙ্ক আছে, এখানে বসে পড়া হবে তাই হাতের কাছে রাখলাম বইগুলো। এখানে ঘড়ি আছে, দুটো ঘড়ি, কয়েকটা স্টিকি নোট। এখানে রাখলাম সে মেকআপের জিনিসগুলো, মেকআপ তো নেই, জাস্ট কয়েকটাই, তা ওটাই রাখলাম। এখানে হচ্ছে স্কিন কেয়ারের বডি লোশন, সানস্ক্রিন, ফেস ওয়াশ, নাইসিনামাইড, ময়শ্চারাইজার, ভ্যাসলিন,
লিপ বাম, নেল কাটার, লাইট, জলের বোতল, ইয়ে এই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল। এখানে ভাবতে হবে কি রাখা যায়। আর কিছু অ্যাড করতে ভুলে গেছিলাম। এই যে ব্যাগটা আছে, মাইক আছে, এখানে ফোনের স্ট্যান্ডটা, টর্চ, ঘড়িটা এখানে রেখে দিলাম, আর এখানে বড়লিং। এবার কমপ্লিট। সাজানো হয়ে গেল, কমপ্লিট। ব্ল্যাঙ্কেটটা, 3টে ফোন এই যে এখানে, আর এটা করলাম এখানে খাওয়া হবে, কিছু রাখা টাকা হবে, পড়া টড়া হবে। হিট ফোন, মাই লিচু, এটা জল রাখা হবে যেন না ভিজে যায়। আর এটা এখানে রেখে দিলাম, এখানে টেনে টেনে নেওয়া হবে, টেনে টেনে যা হবে। পরের টেবিলটা ভিতরে আছে, বালিশ। বিছানা থাকতে আমাকে এখানে বেশি বসতে ভালো লাগে। কমপ্লিট। বাই 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 বাই।